Malover, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización donde les voy a estar contando qué es lo que ha sucedido con el drama familiar respecto al fallecimiento de la reina Isabel II, ya que, bueno, pues como lo sabemos, es una familia muy peculiar y hay mucho, pero mucho que decir al respecto. Como ya sabemos a este punto, el príncipe Carlos ya es rey y Camilla Parker Bowles es reina consorte. El día de ayer por la mañana llegaron al palacio de Buckingham y se ve cómo saludan a la gente y cómo se acercan. Camila, como ya sabemos, dada todo el drama y toda la situación con la princesa Diana, que de hecho hace algunos años les traje esa historia, por aquí se las voy a dejar por si están interesados en verla, aunque el video es viejito, la información pues básicamente es la misma, ¿no? Sabemos que no es nada querida y según las encuestas, ellos tienen una aprobación del 30%, obviamente por todo lo sucedido. Y además hay muchas personas en Inglaterra que no quieren mucho al príncipe Carlos en cuestión de político. Desde que pues a ambos se los traen de bajada, pero pues al final de cuentas el rey es el rey y Camilla Parker, como les digo, es reina consorte. Y si ustedes dijeran, bueno, pues solamente acá en México que somos bien carrilludos y que a todo le buscamos del chiste y que el meme por aquí, el meme por allá, pues no, si te metes a Twitter en todos los idiomas, bueno, pues hay memes, burlas y cosas acerca de ambos, pero pues más de Camilla Parker y más porque, bueno, pues Lady Di se hizo tendencia. Como todos sabemos, Meghan Markle y Harry, bueno, pues es otro drama o subdrama de la familia real, ya que, como sabemos, bueno, pues ellos se alejaron de la familia, se distanciaron, se salieron o renunciaron a sus títulos de nobleza y pues al final hubo mucho conflicto con esta situación. Sin embargo, bueno, pues ellos ya viven en Estados Unidos. En estos momentos ellos estaban en un viaje no oficial en Europa. La verdad es que no sé bien a qué fueron, pero estaban en Europa. Y gracias a eso, bueno, pues Harry se pudo mover muy rápido. Bueno, aunque hubiese estado en Estados Unidos con un jet privado, se mueve porque se mueve, ¿no? Pero bueno, gracias a eso se movió a Balmoral. Fue él solo. De hecho, lo vieron que llegó él solo porque, bueno, pues para no causar conflicto con la familia, Meghan Markle decidió no acudir. Esto es lo que dicen los analistas de la realeza, que es obvio, aunque no me lo haya dicho un analista de la realeza, pues es obvio que para no causar conflicto, pues no acudió. Por el otro lado, William, el príncipe William, sí acudió a Balmoral y se esperaba que llegara con su esposa Kate y sus hijos, pero ella no fue, prefirió quedarse con sus hijos para darles apoyo, ya que pues todo esto, aparte de que afecta a los niños, porque es su bisabuelita con la cual pues se han criado o han estado como muy cercanos desde el fallecimiento de la princesa Diana. Obviamente que los medios buscan a todos los miembros de la familia y bueno, pues los más vulnerables podrían ser estos tres niños y por ello Kate Middleton prefirió quedarse para cuidar a sus hijos. Otra de las cosas que sucedió es que el ahora rey Carlos, de hecho hasta me cuesta decirlo porque no sé, como que toda la vida he sabido que era el príncipe Carlos y no sé, a mis 30 y tantos años pues toda la vida el príncipe Carlos, ¿no? Entonces ahora el rey Carlos ya dio su primer comunicado y dio unas sentidas palabras hacia las personas y también la verdad es que se ve muy, pero muy afectado, de verdad que se le ve un semblante demasiado afectado. Y bueno, pues aquí les dejo las primeras palabras que dio en video el ahora rey Carlos. ¿Ya ven lo que les digo? Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where the Queen was head of state, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude
for the more than 70 years in which my mother, as Queen, served the people of so many nations. In 1947, on her 21st birthday, she pledged in a broadcast from Cape Town to the Commonwealth to devote her life, whether it be short or long, to the service of her peoples. That was more than a promise. It was a profound personal commitment which defined her whole life. She made sacrifices for duty. Her dedication and devotion as sovereign never wavered through times of change and progress, through times of joy and celebration, and through times of sadness and loss. In her life of service, we saw that abiding love of tradition, together with that fearless embrace of progress, which makes us great as nations. The affection, admiration, and respect she inspired became the hallmark of her reign. And as every member of my family can testify, she combined these qualities with warmth, humor, and an unerring ability always to see the best in people. I pay tribute to my mother's memory, and I honor her life of service. I know that her death brings great sadness to so many of you, and I share that sense of loss beyond measure with you all. When the Queen came to the throne, Britain and the world were still coping with the privations and aftermath of the Second World War, and still living by the conventions of earlier times. In the course of the last 70 years, we have seen our society become one of many cultures and many faiths. The institutions of the state have changed in turn. But through all changes and challenges, our nation and the wider family of realms, of whose talents, traditions, and achievements I am so inexpressibly proud, have prospered and flourished. Our values have remained and must remain constant. The role and the duties of monarchy also remain, as does the sovereign's particular relationship and responsibility towards the Church of England, the church in which my own faith is so deeply rooted. In that faith and the values it inspires, I have been brought up to cherish a sense of duty to others and to hold in the greatest respect the precious traditions, freedoms, and responsibilities of our unique history and our system of parliamentary government. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. My life will, of course, change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. But I know this important work will go on in the trusted hands of others. This is also a time of change for my family. I count on the loving help of my darling wife, Camilla.
In recognition of her own loyal public service since our marriage 17 years ago, she becomes my Queen Consort. I know she will bring to the demands of her new role the steadfast devotion to duty on which I have come to rely so much. As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities. Y bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Drama Lovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.